నా ఇంటి ముందున్న పూతోట నడిగేవో, నా ఒంటి పైన జారే నా బయట నడిగేవో, నీ చెవిలో సందే వేళ ఈ ఊసే తెలిపేనే నువ్వే నా ప్రాణవే. Welcome to Artium Carnatic, your space to explore the magic of Carnatic music in various forms. Today, we step into the world where Carnatic ragas beautifully blend into film music, creating unforgettable melodies. One such soul-stirring composition is Naa Inti Mundhunna, a song set in the divine and soothing Raga Neelambari. నా ఇంటి ముందున్న పూతోట నడిగేవో, నా ఒంటి పైన జారే నా బయట నడిగేవో, నీ చెవిలో సందే వేళ ఈ ఊసే తెలిపేనే నువ్వే నా ప్రాణవే. నా ఇంటి ముందున్న పూతోట నడిగేవో, నా ఒంటి పైన జారే నా బయట నడిగేవో, నీ చెవిలో సందే వేళ ఈ ఊసే తెలిపేనే నువ్వే నా ప్రాణవే. Neelambari is known for its ability to induce peace, devotion and relaxation. Traditionally, it is used in lullabies, bhakti compositions and contemplative pieces. In Naa Inti Mundhunna, this rag beautifully conveys deep longing and emotion, making it a perfect example of how classical ragas enhance film music. Neelambari is the Janya Ragam of Shankarabharanam and its Arohana Avarohana goes like this. Sa ga ma pa ni sa, sa ni pa da ni pa ma ga re ma ga sa. Raga Neelambari teaches us that music has the power to calm the mind, nurture emotions and connect us to the divine. At Artium Carnatic, we believe in exploring, learning and experiencing music deeply. Whether you are a student, a listener or a passionate music lover, integrating ragas into your daily life can be an enriching journey. So here comes a fun activity for you all. Find and listen to 3 songs based on Neelambari. Subscribe for more raga explorations. Join our fun exercises and musical challenges. Let's keep the magic of Carnatic music alive together. Sing, explore and let the melodies carry you beyond time.